Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. गौरव शर्मा, आप भी रेडी रहिए. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Chandayam. I will follow 4 regulative principles: no meat eating, no gambling, no intoxication, and no illicit sex. And I will chant 16 rounds minimum daily of Hare Krishna Mahamantra. All right. So, this is a name that Srila Prabhupada gave to one of his disciples. It means who is beyond the reach of the material senses. It's a name of Nrsimhadev. Atindriya Das. Hare Krishna. Atindriya Prabhu ki jai. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. I will follow 4 regulative principles: no meat eating, no gambling, no illicit sex, no intoxication, and at least 16 rounds Hare Krishna Mahamantra in a day. There's also a name Srila Prabhupada gave to one of his disciples. The name is Gaurananda Das. Gaurananda. Rama Rama Hare Hare. Dear Guru Maharaj, Dandavat Pranam. I promise not to eat meat, eggs, fish, not to use drunk, not drink alcohol, not illicit sex, and not gamble. And I promise to chant every day 60 rounds of Mahamantra every day. All right. So this is also a name that Srila Prabhupada gave to one of his disciples, Hari Dev Das. Hare Krishna. কিন্তু মেয়ে আসবে না এই সময়। We'll wait for All right. হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম প্রভু। 4টি পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকব। আমিষাহার বর্জন, নেশা বর্জন, দ্রুতক্রিয়া বর্জন, অবৈধ সঙ্গ বর্জন। রোজ প্রতিদিন কমপক্ষে 16 মালা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করব। এটা শিল প্রভুপাদের এক প্রদত্ত নাম, শিল প্রভুপাদের এক শিষ্যের নাম Sudasa Das. Hare Krishna.
Hare Rama. হরে কৃষ্ণ, প্রণাম। আমি 4টে পাপকর্ম বর্জন করব। সমস্ত আমিষ আহার বর্জন করব, সমস্ত নেশাজাতীয় দ্রব্য বর্জন করব, সমস্ত দ্রুতক্রীড়া বর্জন করব, আর যৌনসঙ্গম বর্জন করব। আর প্রতিদিন কমপক্ষে 16 মালা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করব। হরে কৃষ্ণ। Shushmita Radha Devidasi. That's it. Short and sweet. Pare. Hare Krishna. So those who are taking the Gayatri initiation, they can come and see me when. It'll be the yagya 2 o'clock. Can come. Oh, I have to collect dakshina. Okay, then after 4 o'clock. You have to come also. Right. Okay, so Hare Krishna. You can begin. When Phatik Chandra Chakravarti gave this temple to ISKCON, he could never have imagined there'd be a Russian priest doing the ceremony. I was there actually when he came to offer I happened to be in Jayapataka Maharaj's room when he came and made the proposal to give that. Okay, you can start.